Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hello, good morning. Pleasure to greet you and to welcome you all. And also, thank you for being with us at this virtual meeting organized by the World Bank. I am Gabriela Frias. I'm a Mexican journalist, and I'm really very pleased to be with you in the presentation, but also the discussion of a very important and critical report at this time with a panel of experts and guests. This is a report from the World Bank evaluating the economic perspectives of Latin America and the Caribbean within the context of a very important global uncertainty. And this report is also assessing the ways a region has in order to continue grow and recover, but it also explores the opportunities to move forward towards green economies, that is to say, sustainable and aware sustainable economies that are aware of the risk of climate change. This is being broadcasted as a webinar via Zoom. You can also follow via Twitter at World Bank LAC with the tag Consolidating the Recovery. And this event is also being broadcasted into 4 different languages simultaneously. For those of you following us via Zoom, you can choose the language of preference with the world icon in the lower part of your screen. For this session with me today, and I would like to appreciate this, is Bill Maloney, head economist of the World Bank for Latin America and the Caribbean, Camilo Gonçalves, Minister of Finance for St. Vincent and the Grenadines, Eugenia Saini, Executive Secretary of the Fund for Agriculture, Fontava. Eugenia, thank you very much for being with us. Michael Shifter, a very well-known face, President of the Inter-American Dialogue. Michael, nice to meet you. And we also have the Minister of Environment, even though she will be via video, the Minister of Chile, Maisa Rojas. She was unable to join us live today, but she sent the answers via video and we'll share them with you. But to welcome us today is Seina Mutsako, Director for Strategies and Operations of the World Bank for Latin American and the Caribbean. Seinabu, you have the floor. Buenos días, Gabriela. Good morning, Gabriela. Good afternoon to all of you. It's a pleasure to be here today with you. And we are at a 2-year mark since the beginning of the pandemic. And it is clear that no region has been as hard hit as the Latin America and the Caribbean region, whether we're talking about the human, the economic, or the social toll of the crisis. Years of progress have been rolled back. Yet, as we stand here today, we are seeing some green shoots that really indicate that the recovery is well on its way in the region. Schools, for instance, are reopening after one of the longest closures that we've seen in history. Employment also has nearly recovered to pre-pandemic levels. Vaccination also is well advanced in the region, and we know how essential vaccination is, not just to get out of the crisis, but also to recover on the economic front. And the World Bank has been particularly active in not just the vaccine acquisition, but also the deployment in that regard. Yet, the long-term impact of the crisis remain, and they will require attention to reignite productivity and growth, to really deal with the rollback that we've seen both in inequality and in poverty. And some of the areas where we will really spend lots of time at the World Bank is education, but also improving the quality of jobs, especially for women who have been very affected by the crisis, but also poverty, which still is not at the pre-pandemic level. In that regard, the bank will continue to fully work with all the countries of the region to help them. We've increased our lending to more than 22 billion for the past 2 years, but also continue to work closely on the policy agenda, on the technical assistance, and also on the analytical front. As of today, Gabriela, you started by talking about the level of uncertainty.
And if we were to do a prediction, it would say that the global outlook is cloudy, changing rapidly, and with chances of storms. And this has consequences for Latin America and the Caribbean. The pandemic is not over. We're seeing new variants emerging, and global volatility with the war in Ukraine is quite high. Inflation also is high, and we know that for many countries who rely on imports of food or fuel, or that have sizable subsidies, this is an issue. And this is an issue to add not only to the vaccine hesitancy, to economic recovery, to the education crisis, and in some part of the continent, to the hurricane season that is starting in 2 months. But we've also seen recent unrest coming, bringing to the fore the limited space for policy. In that, you add some elections, big ones coming. But this said, the region is in much better stage in terms of social safety nets, but also social expenditure. The focus of this semi-annual also on new models of growth that are more green, more resilient is also a source of hope and a source of opportunity. Because while the region is not really a big contributor with only 8% of the global greenhouse emission, it is hardly, and it is much affected by the consequences of climate change, whether we're talking about agriculture, energy, and tourism. So this will really play to the unique endowment that the Latin America and Caribbean region has in terms of opportunities going forward. But it will require incentives, it will require institutions, and it will require investment. But carefully managed, the trade-offs can be mitigated. And we are really hopeful that this can be the source for new jobs, but also can set the foundation of long-term growth. Thank you, Gabriela. Thank you so much, Zainabu. Gracias por este contexto en el que Thank you very much for the context that we're going to get into. We'll talk about this report. This will be done by Bill Maloney, head economist for the World Bank for Latin America and the Caribbean. Of course, after this session of questions and answers, the panel can ask for the floor and make comments to complement the analysis. Bill, now we are talking about the report that shows a region that was recovering from that COVID-19 crisis and what we've heard from Zainabu, but also everything that has to do with high uncertainty and the challenges that also endanger recovery. So maybe could you describe different topics? Thank you very much, Gabriela. It's a pleasure to be with you once again and also with a very distinguished panel. As Zainabu already mentioned, the region is finally coming out of the crisis. We're a little bit above of our situation in 2019 with around 2.3% growth expectations for next year. Very slowly, we are also attacking social costs of the crisis in terms of recovering jobs, also lowering poverty levels again, and addressing the loss of education that we suffer as a region, and also handle all of the fiscal costs as a result of support programs during the crisis. Now we are facing a new problem with inflation that is around 6 and 7% in the region and well above what we've experienced in the last decade. And this is substantially outside the monetary ranges. And so this presents a quandary in terms of whether we increase interest rates and control inflation, or if we reduce growth rate. So that is a problem.
We are operating, as Gabriel already mentioned, within a global context with two fast changing aspects. One is the crisis in Ukraine that affects us in various channels. We forecast a growth rate of 0.4% below what we had 2 months ago. In fact, due to the context in Ukraine, due to the higher prices of raw material that help some countries but hit others due to the reduction in growth in developed countries, also inflation going up in terms of raw material and food. And this requires restrictive measures everywhere in the world, and also the loss of markets, loss of supplies and goods as a result of different actions. So it's important also to highlight the level of uncertainty that we have. For instance, if we measure the variance between the volatility in raw material, you can see that it has gone up by a factor of 15 in the last month. So we need to uh, take it very slowly because we don't really know where we are heading. The second change in context that we would like to highlight is the fact that the world is moving towards a greener aspect. They are very much concerned with the impact of climate change and also the need to take measures in order to face that. So this gives us challenges and opportunities in the region, and we need to take them very seriously. I hope we can go back to speaking about this, but for the time being, that's all on my part. So before we ask the rest of the panelists to talk, Latin America has not been away from this social movements that we've seen in Latin America due to the high prices of oil and food as well. So this is not the first time that we see this, and also governments and authorities are now more aware of that and even more willing to, let's say, have a relaxation of the monetary policies to mitigate the impact in households due to these inflationary pressures. So you were talking about technical support in order to give advice and also support governments in the region. What are the specific things that you think are important in terms of that technical support and that strategy on the part of authorities within this risky context in order to generate social instability? Of course, as you were saying, the increase in the price of food and oil puts pressure on the household budgets everywhere in the world, not only in Latin America. And at the same time, it's also very important on the part of monetary authorities to find a way to control inflation, because inflation is a disease that we need to cure very quickly and take measures very quickly before it turns into a more serious disease. So that is the dilemma we have. I think that just like in 2009, we will find some programs in order to help households to manage their budgets while food prices are still so high. The oil price is always a problem, and there are subsidies everywhere. In the long term, of course, there's a lot of pressure on budgets that are already very tight. So this is where we need to keep a balance. I don't know what's the right word, but we need to keep a balance between those things. We want to reduce subsidies to oils in a long term because in the short term that might be difficult. Good. And maybe this is now the opportunity to talk about the green economy with Michael Shifter. Of course, we have the Ukraine war, and the economist said that the world is playing the roulette of recession. What else can you share with us in relation to the global landscape and also including some national and local aspects? Thank you very much, Gabriela. It's an honor to be part of this distinguished panel.
And I share the views that the other speakers mentioned. Maybe, in my opinion, I see the landscape a little bit more complex, lots of uncertainty, very hard to predict what is going to happen. And we are in the middle of the situation. So there are many questions to answer every day. But my impression is that Latin America, which still had very hard to overcome obstacles for its own recovery, these changes from Ukraine, sorry, and the global economy will make recovery more slowly. So I believe that we need to be cautious. The great dilemma for each and every government is that this is a political problem, a challenge for the rulers as to how to strike a balance in terms of responsibilities and fiscal discipline on the one hand, and on the other hand, try to meet social demands and expectations. So we are seeing this tension in each and every country in the region, and we do not seem to find an easy answer. At the end of the day, we need to have a very clear commitment and strategy to finally implement domestic reforms, but at a pace that should not affect social peace and preserves governance. This is not easy. It's a matter of political ability, political skills to manage expectations. And I believe that we still need a clearer leadership in the region. So maybe, well, you ask about what's the right way to navigate across this global uncertainty, Ukraine, so on and so forth. And the way to navigate through is to make the pending national reforms that are badly needed, but implement those reforms at a pace that would not affect the governance of the countries. Now, in relation to a green economy and all those aspects, of course, there are advances in Latin America, and there may be some changes in countries like Colombia and Brazil this year, which could speed up these commitments. And we've seen this in Chile with the election of Gabriel Boric. But right now, the two big countries we all know that have a large number in terms of population and GDP, I mean Brazil and Mexico. Other than those, we do not seem to see huge commitments to green economy and energy renewal. So I believe that more efforts should be made in order to finally shift to the energy transition. And of course, this could bring about other national changes in several countries. However, I believe that we need to be honest and realistic as to the obstacles that we face in the region and the great challenges that the region has in order to move forward. Well, we need to be realistic, and as we heard, the incentives, the investments. Let's talk about these aspects related to the economy with Minister Gonsalves. Like Bill said, like Michael Shifter said, this report talks about making the most of the green opportunities as a way to recover in economic terms, to create jobs. So you as Minister of Finance, uh, that defended these measures to deal with climate change. Could you please describe why do you think that the green opportunities are key to the economy? Thank you, Gabriela, and thank you very much to be invited to participate in this panel, and thanks to the World Bank for their wonderful report. Look, this report should be read
in conjunction with a report that just came out a couple of days ago from the IPCC. And the IPCC report indicated quite clearly that it is likely that global warming will exceed 1.5 degrees. And from the context of a small island developing state like St. Vincent and the Grenadines, the context of all the Caribbean countries, global warming beyond 1.5 degrees is catastrophic. It's just that simple. It's an existential challenge, and we've been making that point for some years now. The protection of coastal infrastructure, obviously, that has an economic component. The securing of lives and livelihoods against increasingly frequent and increasingly intense climate events, there's a cost to that. Re-engineering economies and societies for a post 1.5 degree reality, where reliance on tourism becomes difficult, reliance on agriculture becomes difficult, reliance on fisheries is fraught and unpredictable. These are the very real economic and financial questions that countries have to face, and that this report highlights in the wake of the other challenges that we've had with COVID, with the conflict in Ukraine, and with runaway inflation. So the real question, I think, that the report begs is, how can we both rethink our economies and rethink the response of Bretton Woods institutions to a very slow-moving climate crisis while managing the debt and inflation challenges that we now face. All of the countries in Latin America and the Caribbean radically increased their debt burden in response to COVID. And the necessary social challenges that engendered. And now you have a situation where the recovery is likely going to be slowed because of our inflation challenges, and a climate challenge that is now ever more urgent. So the question is, how do we find the balance here? From the perspective of small island developing states, you mentioned, Gabriela, that these challenges, these climate challenges, are not rooted in Latin America and the Caribbean. You could add to that, nor is COVID, and nor is the war in Ukraine. But these things are all challenging very seriously our ability to recover and our ability to plan for the future. Big part of that is green economy, and specifically adaptation. I believe it was Michael who said we have to be honest and face reality about certain things. The reality is we're not likely to stay under 1.5 degrees. And that reality means that adaptation funding has to increase radically across Latin America and the Caribbean. We currently, globally, spend about a quarter of our climate finance on adaptation. And that's a quarter of a small number. We were supposed to be getting $100 billion a year. It's really closer to 50 or 60 billion. And we're spending a quarter of that on adaptation. When the World Bank itself has estimated that for a 2-degree reality, you're going to need in excess of $100 billion a year on adaptation alone. And that says nothing about mitigation and other green economy aspects. So we have to recognize the need to significantly ramp up investments in this looming climate challenge. And part of that is going to be renewable energy. And part of it in the context of small emitters is going to be adaptation. And both of those things have to come together, particularly at this time when governments are not going to be able to make those investments themselves because we're still recovering from COVID and because the economy, as Michael and Senabu indicated, economic recovery is slowing down. So I think that the report begs the question, what do we do? And the thing that we have to do is really rethink economies. The knee-jerk reaction in times of crisis from our Bretton Woods partners tends to be fiscal consolidation, structural adjustment. But as you indicated, these are not, the challenges we're facing are not local challenges. So they can't be fixed with local responses. Of course, you want to optimize the efficiency of your economy, but those types of responses are not going to get any country
out of the challenge that we're facing now. And it requires a rethink of what we invest in and how we invest. And I think the green economic investments writ large are critical to engendering growth, creating jobs that are not vulnerable to some of the climate changes that old economy investments would face. But critically, our development partners also have to step up to the plate and assist us, especially in this difficult time, in our response to the multiple challenges that we're facing. Gracias. Ha dejado muchas puertas abiertas y me imagino que comentarios. Thank you very much. Thank you very much. But before opening for feedback, I wanted to introduce Eugenia Saine. She's here. Latin America, the Caribbean only accounts for 8% of the greenhouse emissions that come from the agricultural and livestock production, as you know very well. So agriculture is vital for the world, and you know that it's vital for our region. How do we adapt agriculture to climate change? So based on what you know, what type of innovations can be adopted? Thank you, Gabriela. Thank you for inviting me to be part of this panel. And I agree with the other panelists as well on their comments. This is a very timely report because it addresses the importance of agriculture in Latin America and the future of agriculture. We know that most countries in Latin America and the Caribbean are directly or indirectly linked to agriculture. And this is very important because in many cases, it is the foundation for exports. We are talking about coffee, cereals, grains, cocoa. Due to this potential of agriculture to create productive chains that finally create jobs and provide for territorial growth and development, our sector must be competitive. For that, science and technology is key. Investments in science and technology are key and should be part and parcel of the country's investment agendas. And we are facing an ever-changing scenarios. As you know, we have more and more challenges ahead. We had the pandemic, we have the pandemic now, we face climate change, and we face the war. So we must admit that anything we can do from science for these situations, these crisis situations, everything and anything we can invest in science and technology will be key for the region. We must also admit that in agriculture, we cannot generalize. Latin American agriculture is very diverse. Productive systems are very diverse. We have small farmers that have even different sizes and scales, small, big, and they are all part of the same social ecosystem of our territory. So when we analyze what type of solutions we can give them from science and technology, we need to think that we need to work next to them, beside them. From the Green Revolution, we still see a productivity gap. This is a pending task that we need to complete. Governments are working, Fontagro is working. However, for the past 15 years, everything that happened in science convergence, these multidisciplinary approaches that we see and how some other science disciplines are now working and converging, all these is helping agriculture take a different approach compared to decades ago. And I'm going to make specific reference to the digitalization of agriculture, these smart technologies that are imposing and little by little are being adopted by farmers and growers. So when we talk about how to adapt ourselves to climate change, how to implement mitigation strategy, the first thing we need is data. How can we collect data that turns into information at local and regional levels? How can private and public institutions participate in data collection that will finally help farmers and authorities make decisions? And there is where we see the input smart technologies.
These are technologies related to the Internet of Things. Internet of Things and everything is how we call it, because little by little, all the units are joining this new way of working in the digital world. And how can we use artificial intelligence? We can map the use of land, we can map the transformations in the soil, we can also create fertility maps. Decades ago, we would fertilize, we would go to the field and check. Today, with a device, you can know specifically where the fertilizer is needed, and that is a great economic gain for the product. And at the same time, we are reducing nitric oxide and greenhouse emissions. Not long ago, we started working in nanotechnology applied to fertilizers and also to improving the Des graines qui sont développées et qui sont plus résistantes aux maladies, intolérantes à la chaleur, à la sécheresse. Et nous travaillons aussi avec les bétails pour réduire les émissions dans l'élevage des bétails. Il y a une recherche continue, vraiment passionnante, et il y a des centaines de scientifiques connectés partout dans le monde et qui essayent à prendre soin de ces défis. Et finalement, la machinerie, si nous pensons à la machinerie pendant les années 80, 90, maintenant, nous avons des machines tout à fait différentes, plus flexibles, high-tech. C'est un mix entre mécanique et électronique, ce que nous appelons les mécatroniques, les robotiques. Et cela fait en sorte que l'agriculture soit vue de manière différente, de manière plus inclusive, et c'est plus viable par conséquent d'utiliser l'agriculture. Pour les femmes, pour les jeunes, il y a plusieurs développements en matière de machinerie qui génèrent davantage d'efficience et il y a plusieurs opportunités. Si nous reprenons la réalité d'aujourd'hui, que faire face au prix très élevé des engrais? Quelles sont vos stratégies dans ce sens? Eh bien, je dirais que cette question n'est pas nouvelle. Ça fait longtemps qu'on est face à cette situation. Le coût des engrais a toujours été, avec les semences, le coût direct pour la production agricole. Par conséquent, ici, ce qui est important, c'est d'utiliser moins d'engrais. C'est pour cela que ces outils intelligents sont très importants pour les producteurs parce qu'ils vont nous aider à ne pas utiliser trop de produits, d'engrais, etc. Et puis, il y a aussi la rotation des cultures, la rotation entre ce qui est l'agriculture et l'élevage. Et en même temps, nous devons faire des recherches, savoir comment, au niveau de la génétique, on peut avoir de l'agriculture, une agriculture plus efficace, avec l'azote, le potassium, et ce sont donc ces aspects qui sont les plus importants dans le domaine de l'agronomie. Au niveau de la recherche, c'est la même chose. La recherche, ça prend du temps et moi, en tant qu'ingénieur agronome, Fontagro me donne vraiment la possibilité de travailler dans ce fonds qui a été créé par différents pays, par 15 pays d'Amérique latine. Donc, on essaie de soutenir les scientifiques et les agriculteurs à travailler ensemble pour voir comment améliorer ces différents aspects. L'utilisation de l'engrais affecte les coûts, les marges du producteur, mais aussi affecte les questions écologiques. Si on utilise trop d'engrais ou trop de produits en général, on met la nature en danger. Donc, c'est un thème sur lequel nous allons continuer à travailler, qui demande beaucoup d'attention de notre part, mais aussi d'investissement. Bien sûr, et dans des pays comme le Pérou, c'est même une urgence, je dirais, des pays dans lesquels on a des difficultés sociales qui s'aggravent quand une situation est déjà très fragile. Bien, merci beaucoup, Eugenia, la ministre Rojas du Chili, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, nous a envoyé une vidéo. Nous voulons savoir aussi, quand il s'agit de prendre des décisions, de les exécuter, et des politiques
public, quels sont les défis dans ce sens. Eh bien, nous allons lui donner la parole à travers cette vidéo qu'elle nous a envoyée. Et elle va nous parler donc de cette croissance verte et des pays d'Amérique latine qui ont choisi cette croissance verte. Bien, nous sommes dans une période où le lancement du travail de la Banque mondiale pour l'Amérique latine et les Caraïbes est une nouvelle très importante pour la prise de décision pour les personnes qui sont intéressées dans le futur de notre pays. L'Amérique latine a été une des régions les plus touchées par ce qu'on appelle la triple crise vécue par la planète: pandémie, crise économique, crise climatique. L'état d'instabilité permanente est parvenu à un point où il reste en permanence. La Russie, l'Ukraine et le conflit entre ces deux pays confirment cette tendance. Justement, à cause de cette situation, la publication et l'analyse détaillée de ce type de rapport est essentielle parce que cela nous permet de mieux comprendre les dynamiques structurelles qui expliquent les phénomènes que nous devons affronter. Un domaine à souligner dans ce rapport est l'analyse de la conjoncture socio-économique de la région qui montre la croissance de la pauvreté depuis le début de la pandémie de COVID-19 et cela souligne les problèmes d'une récupération économique faible qui a commencé dans la précarité et dans le niveau informel de l'emploi qui a été créé pendant cette période, surtout pour les femmes, ce qui confirme la tendance de ce que le rapport appelle une nouvelle décennie perdue en matière de croissance économique pendant cette période 2010-2020. Et cela montre que pendant ces années, le modèle de développement n'a pas pu satisfaire les demandes de justice sociale qui secoue un des continents les plus inégaux du monde. Et à cela, il faut ajouter le retour de l'inflation sur les produits de première nécessité comme l'énergie, les aliments, les engrais, ce qui augmente la vulnérabilité et l'incertitude dans laquelle vivent des dizaines de milliers de personnes en Amérique latine et aux Caraïbes. Un autre élément à souligner dans ce rapport est l'accent qu'il met sur l'aspect écologique et climatique, en mettant l'accent sur les menaces et les opportunités existantes. Comme on l'a dit, la région est très vulnérable aux effets actuels et aux effets prévus de la crise climatique avec un impact social comme la croissance de la pauvreté extrême, l'augmentation des maladies virales, l'impact des vagues de chaleur, les problèmes d'alimentation. Cela nous montre que, surtout pour la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, la crise écologique est aussi sociale et qu'il n'est pas possible de séparer les conditions écologique de la justice sociale et du bien-être social. Face à ce pronostic, le rapport partagé parie sur une récupération, sur un redressement pour la transition socio-écologique dans différents domaines, parce que les secteurs qui requièrent des financements sont différents. Je dois mentionner notamment le secteur qui intéresse le Chili, comme l'énergie renouvelable, son lien avec l'industrie et l'industrie verte. Et dans le domaine de cette industrie, le défi est d'aller au-delà de la forme traditionnelle d'exploitation de la nature et de créer les conditions nécessaires pour que le développement économique soit une opportunité pour les territoires où ces projets sont installés avec une production de qualité, avec une innovation au-delà de la simple production d'hydrogène, en assumant un compromis pour diminuer l'impact écologique sur l'écosystème local. En définitive, je dirais que ce rapport est une grande nouvelle pour le débat politique en Amérique latine et ratifie l'urgence de commencer cette récupération verte. Ce rapport du panel intergouvernemental du changement climatique, le GIEC, a montré cela est une réalité. Le changement climatique est une menace pour notre planète. Tout retard dans ce sens, dans l'action conjointe au niveau mondial, va nous faire perdre cette fenêtre qui va se fermer rapidement et
qui concernent notre futur. Je voudrais conclure en vous exprimant cette réflexion. Il faut prendre conscience de la situation critique vécue par le monde en matière climatique et la politique traditionnelle et de nombreux leaders ne se rendent pas compte de cela, ne sont pas capables d'affronter le défi de la transition écologique avec les ambitions nécessaires. Je dirais que le premier pas dans cette direction est très simple. On a besoin de transformer notre vision sur la relation entre l'économie et la nature. On ne peut pas continuer à concevoir des politiques publiques basées sur cette idée selon laquelle il existe d'un côté les investissements et de l'autre côté la conservation. Ce ne sont pas deux choses séparées et opposées, bien au contraire. L'état de notre écosystème a un impact direct sur l'instabilité économique et sociale vécue par nos populations actuellement. Nous devons faire une politique en étant convaincus que la crise climatique est notre principal défi politique et nous devons l'affronter au XXIe siècle. Par exemple, pour cette nouvelle manière de prendre et d'exécuter les décisions, dans le cas du Chili, ce serait la mise en œuvre d'une nouvelle loi cadre du changement climatique dans laquelle le ministère que je dirige va avoir un rôle central dans la conception des politiques sectorielles en matière d'adaptation et d'atténuation climatique, de la manière dont on va prioriser ces investissements dans tous les secteurs pour aligner le défi de la neutralité carbone, de l'impact sur le climat en redirigeant, par exemple, les investissements vers la protection de la biodiversité, la restructuration écologique, les secteurs qui augmentent le nombre d'emplois verts. Et c'est comme cela qu'une société résiliente va pouvoir être créée. Ça demande un nouveau rôle de la planification au niveau du secteur public et au Chili, nous voulons être des pionniers dans ce sens-là. Nous voulons donner au ministère de l'Environnement un rôle central pour prendre soin des personnes et de la nature afin de parvenir vraiment à un développement durable. Je vous remercie. Nous remercions le ministre du Chili pour ce message et je pense, si vous êtes d'accord avec moi, en Amérique latine et dans le monde entier, on veut entendre moins et voir ce que l'on fait plutôt. Et je crois que les acteurs politiques ont un grand défi ici. Donc, je vais donner la parole au ministre Gonçalves pour lui demander où sont les défis en ce qui concerne le Parlement et autres autorités pour changer la mentalité des consommateurs, pour parvenir à davantage d'investissements, davantage d'emplois et que tout cela soit durable, que l'on puisse affronter ce phénomène de changement climatique. Alors, que faut-il modifier? Eh bien, je pense qu'un des premiers défis que nous aurons dans ce sens sera le fait qu'il nous faut lutter contre l'inactivité. L'inactivité a un coût et ce coût est très important. Et on a essayé d'éviter cette difficulté pendant une certaine période et cela met le débat ou la chaîne de débat de manière erronée parce que on veut faire quelque chose alors qu'on n'a rien. Donc, c'est la première chose, essayer de comprendre quelles sont les conséquences, ces différents défis climatiques qu'il va falloir affronter, expliquer aux gens ce que cela signifie aussi. Cependant, ces défis que nous devons affronter vont requérir un investissement au niveau mondial. Et nous devons faire des choses dans les différents pays. Ce sont les gouvernements qui sont responsables de cela, mais nous avons besoin aussi d'un consensus mondial, d'une action mondiale pour justement pouvoir affronter ces défis dans le domaine du changement climatique. Dans mon pays, Saint-Vincent-les-Grenadines, dans les pays du Caraïbe, ce sont des tout petits pays avec peu d'habitants, mais nous allons être les pays aussi les plus affectés par le changement climatique. Par conséquent, il va falloir que l'on
que les institutions comme la Banque mondiale s'intéressent spécialement à cette tâche et les autres acteurs pour mieux comprendre ce que l'on peut faire pour que nos pays puissent mettre en œuvre les politiques qui sont nécessaires dans ce sens et pour mieux s'adapter au changement climatique. La dette que les pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont est trop élevée, hein, et cela fait qu'on ne peut pas lutter contre le changement climatique. Par conséquent, l'allègement de la dette est important. Il faut en tenir compte. Et les échanges de dettes contre changement ou normes de changement climatique sont importantes aussi. Tout ce qui est lié aux investissements dans le domaine de l'économie verte aussi, c'est important, comme l'a dit notre collègue de Fontagro. Et il y a des questions de compétitivité, de modernisation qui sont nécessaires pour que les agriculteurs et les éleveurs puissent s'adapter, avoir des sols plus fertiles, s'adapter aussi aux périodes de pluie prolongées ou de sécheresse. Donc, il va falloir utiliser les nouvelles technologies, les nouvelles solutions qui sont très utiles, hein, dans des secteurs comme l'éducation aussi. Il faut penser aussi à la transformation numérique. On va pouvoir utiliser tout cela dans le domaine de l'économie verte, mais aussi, hein, cela va nous permettre d'être résilients face au changement climatique. Et le principal défi en ce qui concerne ces politiques est de convaincre les personnes qu'il est nécessaire de faire un changement. Et pour cela, il faut expliquer clairement les conséquences de l'inaction au niveau local et au niveau mondial. Le commerce doit changer. Il y a des vulnérabilités dans la conversation globale qui doivent être adressées. Quels sont les pays les plus vulnérables et quels sont les pays qui ont besoin de plus d'aide à cause de cette vulnérabilité ou certaines exceptions dans les règles globales du commerce. Et au contraire, si ça ne se passe pas, nous allons faire face aux défis dans la transition de ces économies du carbone au verdissement au lieu des économies vertes qui offrent des solutions. Je vous mets de la pression par souci de temps. Les représentants de la Banque mondiale, à part ce qui a été mentionné par les ministres, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Allez-y. Sinabou, Bill, Maloney. Je voudrais dire, voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le ministre Gonçalves. Je voudrais souligner quelques points qui ont été signalés par le panel. Le premier point à voir avec cette contribution du 8% dans les émissions globales, nous allons faire face aux hautes températures, nous allons voir davantage des catastrophes naturelles et nous allons devoir nous adapter ou créer des mesures d'adaptation. Ce sera fondamental pour garantir que nos exportations soient amicables ou respectueuses de l'environnement. Il faut quand même dire que l'Amérique latine a un avantage comparatif vert qui est extrêmement puissant. Nous avons le réseau électrique le plus écologique du monde. Nous avons un grand potentiel d'énergie éolienne, solaire, de l'utilisation de l'hydrogène, le lithium, le cuivre aussi, qui sont tellement nécessaires. Nous avons plusieurs réserves dans notre région. Nous avons des forêts qui sont un capital fondamental, mais c'est aussi essentiel du point. Nous devons nous protéger face aux défis auxquels nous faisons face, puisque nous serons très affectés, même quand nous contribuons assez. Mais nous devons en même temps profiter des avantages comparatifs que nous avons. Les agences de la croissance qui ont commencé dans ce premier chapitre, l'agenda qui est lié à la durabilité et le développement de l'énergie, cela
est lié aussi avec l'agenda des technologies qui vont exiger que la région implémente des réformes en matière de systèmes éducatifs et également dans la manière où nous formons les entrepreneurs. Parce que, sans aucun doute, nous adoptons les technologies de manière assez lente et c'est pour cela que notre productivité ne fait pas de grands progrès. Mais si nous pouvons améliorer ces aspects-là, nous allons pouvoir mieux nous adapter et profiter de cet avantage comparatif. Oui, je modère cette séance depuis le Mexique. Je voudrais inclure Michael parce que le facteur humain est tellement important. Et ici, si nous devons convaincre les personnes qui ne sont pas encore convaincues. En Mexique, nous parlons avec la Cour suprême de la justice qui va prendre une décision sur la réforme énergétique et sur les combustibles fossiles. Depuis le dehors, il y a la pression des entreprises qui doivent accomplir un agenda vert et nous avons ce phénomène que nous avons. Parlez-moi de ce défi, la question des institutions composées par des hommes, des femmes et cet obstacle qu'il faut surmonter. Comme vous avez dit, Gabriela, voilà la réalité à laquelle nous sommes, à laquelle nous faisons face. Je pense que ce sont des institutions faibles, les mécanismes d'intégration et de coopération dans la région sont assez faibles. On aurait pensé que face à la crise de la COVID, oui, on pourrait voir, on aura vu davantage de coopération, mais c'est quelque chose qui ne s'est pas passé. La crise qui nous a touchés a été extrêmement profonde. C'est une crise qui a touché non seulement la région, mais plusieurs pays. Et au niveau national, en Mexique, il y a des institutions qui sont engagées avec une autre façon de faire les choses. Il y a beaucoup de résistance à la pression internationale parce que la perspective est une perspective à court terme. La vision n'est pas stratégique, la vision n'est pas moderne, en fait, pour les différents pays. Je voudrais aussi ajouter quelques mots sur le rôle des États-Unis. C'est un facteur d'une grande préoccupation. En fait, si on parle des taux d'intérêt des États-Unis, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Cela pourrait affecter la capitale qui arrive à la région. C'est un facteur à considérer, mais aussi en matière de changement climatique, on devrait se poser la question à quel point est-ce que les États-Unis sont un leader à ce sujet? Est-ce que le rôle des États-Unis est suffisant au niveau national, au niveau domestique et avec la crise du marché du pétrole et les actions, les sanctions contre la Russie, est-ce que ça va accélérer la course ou le parcours vers une transition énergétique aux États-Unis ou est-ce que ce parcours, ce chemin deviendra plus long? Je pense que les États-Unis sont un acteur très important à ce sujet. Ils doivent assumer un rôle de leadership. Sinon, il sera très difficile d'attendre que le Mexique et d'autres pays adoptent leur rôle. Les États-Unis, donc, ont un rôle très important à jouer et il faut être très sincère dans ces domaines. Je ne suis pas sûre si les États-Unis jouent leur rôle de la manière dont ils devraient le jouer. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Mais par rapport à la réserve fédérale et les taux d'intérêt, c'est un sujet très intéressant parce qu'il y a des taux d'échange qui sont un défi maintenant avec la situation en Russie et en Ukraine. Mais par rapport au rôle des entreprises et du secteur privé pour accompagner les politiques de gouvernement et en Amérique latine lorsqu'il s'agit d'attirer les investissements. Je pense que c'est un réquisit préalable sans lequel nous ne pouvons pas penser au développement durable. Le changement climatique, la lutte contre le changement climatique doit être combinée avec les politiques publiques. Il ne nous reste que 2 minutes. Donc, Eugénia, pour commencer, si tu veux, qu'est-ce qu'il faut faire dès maintenant? Merci.
beaucoup parce que lorsque nous faisons des plans, on parle du court terme, moyen terme et long terme. Maintenant, nous agissons maintenant du court terme. Nous avons besoin d'un agenda de priorité, que ce soit régional ou individuel par pays, selon les besoins en matière d'investissement et développement. Et ces agendas devraient devenir des politiques d'État et les agendas devraient être un phare pour les chemins à suivre pour chaque pays. En 2016, en matière de recherche et développement public, moins de l'1% du PIB était investi dans le secteur public. Probablement, ce pourcentage a déjà chuté. Donc, nous avons un agenda de priorités d'investissement. L'année dernière, nous avons commencé à nous focaliser sur cela. Il faut penser hors la caisse. Il faut penser sur la base des incitations, pas sur la base de la punition. Il faut créer des incentives pour mieux développer la recherche, le développement. Il faut introduire des incentives pour l'infrastructure rurale. Sans Internet, sans route, nous ne pourrons pas transformer l'agriculture. Et nous avons besoin d'incitations pour l'adoption des technologies climate smart et pour les agriculteurs. Nous en avons besoin. Et pour cela, nous devons utiliser l'infrastructure qui est déjà disponible dans chaque pays. Les instituts de recherche agricole sont déjà disponibles dans plusieurs parties des pays et ils sont déjà connectés avec les petits agriculteurs. Nous devons profiter des investissements des petits pays dans les petits pays pour profiter des technologies et pour que cela se transforme dans de nouveaux systèmes d'investissement rural qui doivent être des systèmes publics et privés. C'est comme ça que l'on peut s'embarquer dans un nouveau plan de développement. Et pour les chercheurs sont vraiment passionnés. Il y a peu de jeunes qui s'incorporent dans les nouveaux groupes de scientifiques. Il faut être attentif à tout cela. Il faut créer des incitations pour les scientifiques à travers de royalties ou à travers de revenus, d'un autre type de revenus. Merci beaucoup, Gabriela. Merci beaucoup. Nous allons conclure puisque c'est l'heure. Mais je vais maintenant donner la parole à Bill pour conclure. Bill au micro. Merci beaucoup à tous de nous avoir offert la possibilité de participer à ce débat. La conjoncture de la région est un point important et puis cette question de l'économie verte est très importante aussi, voir comment la région peut offrir des avantages comparatifs dans le domaine de la technologie verte, comment est-ce qu'on peut se protéger contre ce qui se passe à cause du changement climatique. Tout cela sont des questions très importantes pour notre région. Bien, je vous remercie et je vous salue. Et Gabriela au micro, merci à tous pour participer à cette conversation. Vous pouvez télécharger ce rapport de la Banque mondiale qui est disponible sur le site Internet de la Banque mondiale en Amérique latine et aux Caraïbes. Je remercie tous les participants. Je remercie également notre participante du Chili et je vous salue. Merci à tous. Au revoir.